later on Saturday or the next week, we shall move on to the next topics. Right. Now, yesterday, I was saying that any digital subsystem in general, most of the digital systems, most of the digital systems, they will have both the data path as well as it will have the control path also. It will have data path and also the control path. Now the data path indicates the elements which are involved, elements through which this data passes. The flow of data across the elements which are being used in that particular circuits. Now control path is nothing but the signals, the control signals which controls signals signals which controls the elements or signals which controls the flow of data in a system. These are called as the control signals, and the system which is going to generate this particular control paths, the system which generates these control signals is nothing but a control path system, control path subsystem, or controller simply. Control path subsystem or simply the controller. Right. So it was clearly told to you that the subsystem, the data path subsystem of the GCD will be having the inputs as the external inputs for this particular data path subsystem are input 1 or input A and input B. In addition to this, we are supposed to give the go signal also. In addition to this, there will be a reset signal also, and there will be clock signal also. And later we are supposed to provide the inputs such as A selection, next it is B selection, A load, B load, next output enable. These are the signals, and from this we will be getting the output of GCD, and also we will be getting a signal end of computation or
done or done. This is called as a data path subsystem. And this is going to generate three intermediate outputs. One is A greater than B, A less than B, and A equal to B. These three are the intermediate outputs, which doesn't appears across the overall system. Overall system దగ్గర కనిపించదు. And after that, the controller or the control path block is written in this way. The done control path. Right. So done will be generated with the help of the control path only. Control path. Right. So now the control path or the controller, this is going to accept the inputs from the data path, the inputs such as the value of A greater than B, the value of A less than B, and the value of A equal to B. In addition to this, it also takes a value of go signal. It also takes the value of the clock signal. It also takes the value of a reset signal. And the outputs of this particular control path are A select, B select, A load, B load, out underscore enable, done, or end of computation. So these are the signals. Any other signals that have missed here? Sir, output enable control path input అవుతుంది కదా సార్, డేటా పాత్ నుంచి వస్తుంది. రైట్, అంతే కదా. డేటా పాత్కి అవుట్పుట్ ఎనేబుల్ అనేది ఇన్పుట్ అవుతుంది, కంట్రోల్ పాత్ నుంచి అవుట్పుట్. See here we have written. What's your doubt? అవుట్పుట్ ఎనేబుల్ డేటా పాత్ కి అవుట్పుట్ అవుతుంది, కంట్రోల్ పాత్ కి ఇన్పుట్. లేదు, అవుట్పుట్ ఎనేబుల్ ని బేస్ చేసుకున్నాయి కదా రిజిస్టర్ లోడ్ అయ్యేది వాల్యూ, అవుట్పుట్ వాల్యూ. అవుట్పుట్ ఎలా లోడ్ అవుతుంది? వెన్ ఎవర్ A is equal to B. If A is equal to B, we have placed an additional register place చేస్తాం మనం. ఎస్ సార్, అవుట్పుట్ కోసం. రైట్. సో ఆ రిజిస్టర్ కి కంట్రోల్ ఎవరు ఇస్తారు? The control path is supposed to give it, right? Output enable 0 and 1 and I'll tell you, no, don't worry. So you will be understanding it now. Input A and input B. Now it is going to have both the data path and also the control path. So there will be communication between these two particular paths. అది కంట్రోల్ పాత్ లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము, బట్ అది ఎక్స్టర్నల్ సిగ్నల్. అది గో ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ సిగ్నల్. Go is an external signal. We are supposed to give it externally. Go is an external signal. అది డేటా పాత్ కి మనకు యూజ్ అవ్వదు ఎక్కడ కూడా, బట్ ఐ హావ్ జస్ట్ అక్కడ మెన్షన్ చేశాను అంతే. అంటే రీసెట్ కూడా యూజ్ అవ్వదు కదా, రైట్? If required, we may remove that. So but it is an external signal. Go is an external signal, and the other external signals are, a clock is an external signal,
Reset is also an external signal. Any other external signals that are missing here? Output done, sir. External signals, input signals, external input signals, Oh, okay, sir. external input signals. This is the overall GCD system. This is the overall GCD system. Now from here we are going to get the output value, and from here we are going to get the value of the done. Right. So this is the overall block level representations of the GCD blocks. Yashwant, is it clear? What is your doubt? Clear, sir. Right. So go signal it's not required. Go signal only మనం కంట్రోల్ పాత్ లోనే యూజ్ చేస్తాం, అక్కడేం యూజ్ చేయము, బట్ జస్ట్ we have indicated that's it. Right. So this particular module, it means that the original inputs are only input A and input B, and go is nothing but a 1-bit input value, whereas clock is nothing but a continuous stream of ones and zeros, and reset it may be either 1 or 0, and output will be again of 8-bit untundi. Done, how many bits are required for done representation of done? 1 bit. It is only of 1 bit. And all other signals which we have discussed here, either it is A greater than B or A less than B or A equal to B, A selection, B selection, A load, B load, out enable, all those are nothing but intermediate input output values. Those will not be appearing across the final block. So this is the final block. ఈ final block లో అవన్నీ మనకు కనిపించవు. In final block, what I am supposed to say is I am supposed to see only the external input values. And only external inputs values is the, and I will be giving the go value also. In addition to that, a clock will be provided and reset will be provided. That's it. Ante నాకు అసలు ఏ సెలెక్షన్ ఉంది అని తెలీదు. I am unaware of B selection. I am unaware of A load value, and I don't know what B load is. అవన్నీ ఏం తెలియదు. The final consumer who is using this particular GCD సిస్టమ్ ఏదో క్యాల్కులేటర్ గా డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చారనుకోండి, జస్ట్ దే విల్ బి ఎంటరింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఎంటర్ చేస్తారు, అండ్ గో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్ అని ఒక బటన్ ప్రెస్ చేస్తారు, అండ్ క్లాక్ అండ్ రీసెట్ సిగ్నల్స్. సో ఇమీడియట్లీ దే విల్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ ద అవుట్పుట్ వాల్యూస్, అండ్ వెన్ ఎవర్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, so they will be giving the new value. If done is equal to 0, they won't be giving the new value. So in that way. And yesterday what we have discussed is, so the data path, I hope you remember the data path. I will draw the control state diagram. So S0 is the initial, S0 is the initial state, reset state or initial state. Circuit is initially at S0, and whenever the start value is equal to 0, whenever the go value is equal to 0, it will be present at the same S0 value. Akkade undipotundi circuit. That means so it won't calculate any values, or it is not going to generate any set of values. Then after that what we are doing is, so we are giving the go signal as 1. Go signal 1 is sunnam. Now whenever go signal is equal to 1, so well the state varies. State అనేది చేంజ్ అవుతుందా అవదా? Suppose initially before the application of the clock, initial state it's up to your wish. అది 0 తీసుకుంటారా 1 తీసుకుంటారా అనేది. So yesterday we have taken it after the application of the clock signal, or if I am taking this as my initial state, or in some books it is also mentioned in this way, it's not initial state. So that's okay. Right. So if this is an initial state, suppose if I am giving here itself the go value is equal to 1, now will it enter into the next state? Next state కి వెళ్ళిపోతుందా అక్కడే ఉంటుందా? Clock రావాలి. Right, before the clock itself, if I am making the value of go, see before the
the first clock is applied, before the first clock is applied, initially go is equal to 0, and hence S naught has moved to S naught itself. Now suppose the first clock is not applied again. If go value is made as 1, now what will be the next state after S naught? Yes, no. The clock S positive edge naught would wait to itself. Yes, no. Yes, S naught itself. There won't be any change in the state. So only when the first clock pulse is applied, first clock edge is applied, positive edge is applied. So we will be moving on to the next state, S1. We will be moving on to the next state, S1. Now what is supposed to happen whenever I am moving in S1? Control signal. So Payload. this entire state diagram is all about generating the control signals only. So with respect to, so this state diagram or FSM purpose is to generate control signals. So based upon data path requirements. So if you remember the mobile number controller, right? So mobile sequence generation. What is the counter that is supposed to be used for generation of a mobile number sequence? Right, BCD counter or a decade counter. Why decade counter is supposed to be used? Why only decade counter? Count number 10 of states 10 years. Right, modulus is 10. So the number of digits in a mobile number are 10. So what will happen there is, how many flip-flops will be there in a decade counter? 4, sir. 4, right? S0, S1, S2, S3, up to so on S9, right? And then 9 states. So it is represented with Q3, Q2, Q1, Q0. Each state is represented with 4 bits, and there will be 4 flip-flops. Now, what is the purpose of the states here? States purpose and states kind of purpose unda ikkada mobile sequence generator lo right? It is right. So what we'll be doing is, whenever an S naught, it is 0. So Q3, Q2, Q1, Q0. Now what we'll be doing is, with this particular value, we'll be generating our own mobile number. Suppose it is 8, 0 వచ్చినప్పుడు వెంటనే 8 అవ్వాలి. Then after that, whenever it is 1, so it should be 2. Whenever it is 2, it is 0, 1, 2. This is 8. This is 2. This is 9. 0, 0, 1, 1. 3 వచ్చినప్పుడు 0, 0, 1, 1. This is 9. This is 0, 1, 1, 7. Now yesterday one of the student has asked, sir, ఈ states అనేవి ఎలా చూస్తాము, ఎక్కడ చూస్తాము అని చెప్పేసి. Now who is that? Yesterday someone of you has asked that question. ఎవరు అది అడిగింది? Right, Veerababu. So we are not bothered about this particular states. State sequence ఏమొస్తుంది అనేది మనకు సంబంధం లేదు. We are in mobile number sequence generator. The question is, design a circuit for displaying mobile number sequence on a single LED segment, 7 segment display unit మీద మీ మొబైల్ నెంబర్ చూపించండి అని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి 8, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ సో ఇది 2 లా కన్వర్ట్ అవుతుంది, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ 9, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ 7 అండ్ సో ఆన్. Only a single 7 segment display unit is available. Now what we will be doing is, so అది ఎలా చేయాలి అనుకుంటే, already we know the decade counter అనేది తెలుసు. So decade counter is going to give you,
సో 10 స్టేట్స్ ఇస్తుంది. సో 0 to S9. So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, so on 7, 8, 9 ఇలా వస్తుంది. Now what I will be doing is I will assign, so I will convert using a code converter. I will be converting this 0 to 8. I'll convert this particular 1 to 2. I'll convert this particular 2 to 7. I'll convert this particular 3 to, so this is 9, this is 7, and so on. This is 2. ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటా. నా ఫైనల్లీ వాట్ ఐ విల్ బి సీయింగ్ ఇస్ ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ మొబైల్ నెంబర్ సీక్వెన్స్ మాత్రమే నేను చూస్తాను. ఐ వోంట్ బి సీయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కౌంట్స్. Q0, Q1, Q2, Q3 will not be displayed in a similar way. So whatever the S0 is present here is not visible. We won't be seeing this particular S0. S0 display అనేది ఇవ్వము. వాట్ వి రిక్వైర్ ఇస్ ఓన్లీ ద కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ మాత్రమే కావాలి. ఆ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఎలా కావాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డేటా పాత్. సో డేటా పాత్ ఉంది, డేటా పాత్ లో మనం ఇన్పుట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, మల్టీప్లెక్సర్ నుంచి రిజిస్టర్కి ఎప్పుడు రావాలి, రిజిస్టర్ నుంచి కంపారేటర్కి ఎప్పుడు రావాలి, అండ్ కంపారేటర్ టు సబ్ట్రాక్ట్, కంపారేటర్ టు ద సబ్ట్రాక్టర్, సబ్ట్రాక్టర్ టు మల్టీప్లెక్సర్, మల్టీప్లెక్సర్ టు రిజిస్టర్, ఆ ఫ్లో ఎలా అవ్వాలి. వీ నీడ్ సమ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్. నౌ హౌ టు డిజైన్ దోస్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్, కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి. సో దట్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్లాక్, బేస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్లాక్ సిగ్నల్. ఈ క్లాక్ సిగ్నల్ ని బేస్ చేసుకొని నేను కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ బేస్ చేయాలి. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్, load multiplexers from output values. So whenever I am entering into the second clock pulse, load register A, register B. Whenever I am the third clock, so some other function, ila function 1, function 2, function 3, in this way these things should happen. So now what I have done is, for easier understanding, I have told that, so this is nothing but state S0, this is nothing but state S1, this is nothing but my state S2, this is nothing but state S3. So whenever the first clock pulse is applied, so I will be in some state S1. Whenever second clock is applied, S2, S3 lo unta. In S1 these are my outputs, in S2 these are my outputs, in S4 these are my outputs, in S5 these are my outputs, in this way. సో స్టేట్స్ ఎక్కడ కనిపించదు మనకు, S0 ఎక్కడ కనిపించదు, S1 కూడా ఎక్కడ కనిపించదు. సో స్టేట్ is only the name which we have given for understanding with respect to the clock sequencing. క్లాక్ సీక్వెన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఏమవ్వాలి అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే స్టేట్స్ రాస్తున్నాం. You are in class 1, first class, second class, third class, fourth class. See, so ECA undi. How many years? Now 4 years. E1 sem 1, E1 sem 2, E2 sem 1, E2 sem 2, E3 sem 1, E3 and sem 2, E4 sem 1, E4 sem 2. ఇలానే ఎందుకు ఇవ్వాలి? I can give naming in this way also, right? E1, E2, E3, E4 ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. Or else I can give naming in this way also. E1 quarter 1, E1 quarter 2, E1 quarter 3, E1 quarter 4, E2 quarter 1, E2 quarter 2, E2 quarter 3, E2 quarter 4. Now how this particular semester system ఎలా evaluation ఉంది? Based upon the syllabus. Okay, syllabus ఉంది. So digital system design. Now I'll be breaking this particular system design into DLD. Then after that digital system design anta. For this 6 months is required. For this 6 months is required. Then in a similar way, I have AEC, I have LIC. దీనికి ఒక 6 months కావాలి, దీనికి ఒక 6 months కావాలి. సో అండ్ హెన్స్ ఈ సెమిస్టర్ సిస్టమ్ని తీసుకొద్దాం, ఒక ఇయర్ని 2 సెమిస్టర్ లాగా డివైడ్ చేద్దాం. సో ఇన్ దిస్ వే ఆల్ టుగెదర్ 8 సెమిస్టర్స్ వచ్చాయి అంతే. వీఆర్ లీస్ట్ బౌదర్డ్ అబౌట్ దిస్. E1 sem 1 దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇది అనవసరం.
Now, what are the subjects that you have learned in E1 SEM1? What is the CGPA that you have obtained in E1 SEM1? What are the mini projects that you have done in E1 SEM1? So these things are important. Those things are important. Is it clear, Veera Babu? Yes, sir. Right. States ఇక్కడ కనిపించవు మనకు. States అనేది only a concept మాత్రం. Understanding purpose, right? So S1. Now in S1, what I'll be doing is just I'm repeating the things. So whoever haven't followed this particular state diagram, try to understand it. Afterwards, I'll be displaying an example also. Right. So here S naught in initial state S naught, the value of A load. See, now what we are saying is we are using this particular state diagram. We are using this particular state diagram for what purpose? For generation of control signals. For generation of control signals generate చేయడానికి స్టేట్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. Now what are those control signals? ఏమేం control signals కావాలి? We require, so A selection is required for multiplexer A, so B selection is required for multiplexer B, A load is required for register A, B load is required for register B, then out underscore enable for output register, then the done signal. Any other signals, Yashwant? No, sir. Right. So these are the control signals. Ivi na control signals. E control signals ni prati state daggara define cheyali. Right. So here, whenever I'm initial states, now A selection will be equal to 0, B selection will be equal to 0, A load will be equal to 0, B load will be equal to 0, out enable is equal to 0, and done signal 1. Done. I mean initially. So I'm ready to do anything. I'm ready to accept new values. You may give me new values. New input values can be given for me. So that meaning. Now S1, in S1, whenever the positive edge is given for this, whenever a positive edge is given for this, let this be the 0th clock. Let this be the first clock pulse. Whenever the first positive edge is given, I will be entering into S1. Now in S1, the set of outputs are A selection, multiplexer ఉంటుంది, multiplexer నుంచి value అనేది pass అవ్వాలి. A selection must be 1, my B selection value must be 1, A load must be 1, B load must be 1, out enable. Shall we place this out enable is equal to 1, Dattatreya? 1 పెట్టేద్దామా? No. Why no? Why out enable should not be 1? Done is equal to 0. It should not be 1 because it is not the final sequence. Final stage ki raaledu. Only loading మాత్రమే అవుతున్నాయి values. Now A selection is equal to 1, B selection is equal to 1. See this, what is going to happen here in this particular phase. Initially, it is not. After the application of this particular first positive edge, I'll be entering into S1. Now, as soon as I have entered in this particular S1, so S1 look enter avagane, I'll be saying that the A select value is equal to 1, B select value is equal to 1, A load is equal to 1, B load is also 1. Now what will happen is A selection is equal to 1 and B selection is equal to 1. Multiplexer selection lines. This is 1, this is 0, this is 0, this is 1, this is from subtractor, this is from subtractor, this is input A, and this is input B, this is A select, and this is B select. Right. Now A select is equal to 1, B select is equal to 1, but it is not a positive edge. Now tell me what will be the value of multiplexer 1? Mux A output ఏమవుతుంది? Input A, sir.
mux b output ఏమవుతుంది? Input B. Right, so this will be input A and this will be input B. Why? Because multiplexer is a combinational circuit, so it doesn't, it is not depending upon the clock value, clock whether it is positive edge or negative edge or positive level or negative level, it doesn't matters. So whenever it is selection is equal to 1, input 1 వస్తుంది. If selection is equal to 0, the subtractor output ఏదైతే అవుతుందో, so that will be coming here. Now after that, so here there is a register is also placed. ఇక్కడ ఒక register ఉంది. Register A is available here and register B is available here. Now input A is available here and input B is available here. Now what will be the output of register A and what will be the output of register B? I've told you this yesterday also. Previous value. Previous. Right, previous value itself. Why? Because see, so these values are given after the positive edge వచ్చిన తర్వాత A load B load value అనేది 1 అయిపోయింది. So here it is only a level 1. Here this is the negative edge and this is nothing but value is equal to 0, and hence register will have only the previous values. Now next clock pulse ఇవ్వండి. Next clock pulse, give the next clock pulse. Right, దీని తర్వాత second positive edge. Now what will happen after the second positive edge? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Register output. Register లో inputs load అవుతుంది. Right, whatever the input value which present here, as soon as the positive edge is equal to 1, so here, so input A will appear here and input B will appear here. Input A ఇక్కడ ఉంది, input B is available here. Now do we need to place A selection value is equal to 1 here? S2 state దగ్గర ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమో ఉండాలి. Is it required? Already input A వచ్చేస్తుంది. Already input A is available at the output of register. Then again, why we are why we need to work on the selection line of a multiplexer? It can be 0. B selection can be 0. A load, already loading has been done. B load, it is already done. Output enable is 0. Done value is equal to 0. Right. Right, so now the register output values, the register output values are available. Output values of the register are input A, input B. Now what I'll be doing is I'll be comparing a comparison state తీసుకుంటాను. S3కి వెళ్తాం. Positive edge comparison state. See, this particular first state is copying inputs across multiplexer, and here this is copying inputs across a register. Now here this is comparison state. Right. So you may ask your question at the end of the class after the complete analysis of the example also. So why S2 and S3? రెండు అవసరం లేదు కదా sir, only S2 is sufficient. Comparator is not a sequential element, so comparator ki clock signal ఏం ఉండదు. So why can't it compare the values in S2 state itself? Yes, it can compare in S2 state also. There is no necessity for S3 state, but we'll see why it is placed here. A little later we'll see it. The comparison is done. Comparison done. So compare చేసిన తర్వాత we will be getting 3 different outputs అనేవి వస్తాయి. After comparison, A greater than B, we will be knowing the value of A less than B, we will be knowing the value of A equal to B. Now tell me, what should be the values of selection line and the load lines across state S3? State S3 దగ్గర ఏమవ్వాలి? Selection 0.
Load. A selection is equal to 0, B selection is equal to 0, A load is equal to 0, B load is also 0, out enable is equal to 0, and done is also 0. Right. Now tell me, A greater than B, A less than B, A equal to B. Are these the outputs of S3 states or are these inputs of this particular state diagram? Outputs are inputs are. A greater than B, A less than B, A equal to B. Are these values inputs are outputs are? Outputs ఎందుకు కాదు? అవుట్పుట్స్ అవి కదా సార్, లోడ్ సెలక్షన్. Right. So outputs are A selection, B selection, A load, B load, done value, out enable. అవి మాత్రమే outputs. A greater than B, A less than B, A equal to B are nothing but the outputs of the comparator, and comparator is a part of data path. Comparator is not a part of control path. Comparator is a part of data path. Now here మనం ఈ లైన్ మీద అయితే రాస్తున్నామో it is nothing but input signal and దాని మీనింగ్. అది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనుకోకండి. S3 తర్వాత A గ్రేటర్ దాన్ B రావచ్చు కదా, A లెస్ దాన్ B రావచ్చు కదా, A ఈక్వల్ టు B రావచ్చు. సో దోస్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ comparator, and comparator is a part of data path. So don't get confused with this. Now S3, after S3, so if you are giving a positive edge, only positive edge ఇచ్చామనుకోండి, after S3 if you are giving a positive edge, then the next state is unknown. నెక్స్ట్ స్టేట్ అని తెలియదు, ఏ స్టేట్కి వెళ్ళాలో తెలియదు. సో అలాంగ్ విత్ S3 వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపారిజన్ వాల్యూస్ ఆల్సో. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అవుతుందా, ఏ లెస్ దాన్ బి అవుతుందా, ఏ ఈక్వల్ టు బి అవుతుందా. నా సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఐ విల్ బి సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ S4 స్టేట్కి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. S4కి వెళ్తున్నా అని మీనింగ్. Similarly, if it is A less than B, so it is entering into S5 state. So if it is A equal to B, it is S7. Now what is supposed to happen in S4? S4 lo em avali. So the algorithm says that if it is whenever A not equal to B, while A not equal to B, enter into if else loop. If A greater than B, the new value of A is A minus B, the new value of B remains to be B. Else if A less than B, A is equal to A, B is equal to B minus A. This is what going to happen. Whenever it is A greater than B, this particular operation should be performed. That particular operation should be performed. A value must be equal to A minus B. So here S4 దగ్గర ఏమవుతుంది, perform A is equal to A minus B and B is equal to B. A is equal to A minus B and B is equal to B aval. So subtractor, we have placed a subtractor, and subtractor is going to perform the operation of A is equal to A minus B. So now what should be the values of A load here? 1, sir. 1. Right, perfect. Across S4, A select value must be 0, B select value must be 0, A load value must be 1. Why? Because we are supposed to take the value of A minus B into the register. B load value must be 0, B is the previous value only. Out enable must be 0, done is also 0. Right, done. Okay, but that value will not be copied onto the register lo copy avadu. Why? Because the register is a sequential element, it needs positive edge. Right, let that state be S6 అనుకుందాం. S6. Now in S6 we have obtained copy values onto the register. In S6 what will happen is the copy the new value of AB, new values of A comma B into register. Right, copying is done. After copying, what should happen? Then again the loop repetition should happen. Loop repetition, మళ్ళీ కంపారేటర్ వచ్చేస్తుంది.
సార్ S2 కి పంపకూడదా సార్ ముందే, అంటే Right. S6 కాకుండా? Yes, we can eliminate S3 also. The S3 state can be eliminated straight away. From S2 నుంచి మనం S4, S5, S7 can be generated. From S2 we can generate S4, S5 and S7. After S2 it can be S4, it can be S5 and it can be S7. But the problem is simple. S2 లో ఏ వర్క్ అవ్వాలి? లోడింగ్ Copying inputs to register. This should happen, right? It is one particular thing. Now if comparator is also done plus comparator functioning, and the comparator inputs is calling, outputs must be generated here. So these two operations must take place in a single clock cycle. Ante kada? సార్ అంటే నేను S4 నుంచి S2 కి వెళ్ళొచ్చు కదా అని అంటున్నాను సార్. ఎందుకు రిపీటేషన్ కదా? పర్పస్ S4 ఏంటి? నుంచి అంటే S6 దగ్గర కూడా లోడింగ్ కదా సార్, అప్పుడు S2 కూడా సేమ్ వర్కే చేస్తుంది కదా సార్. Right. Yes, absolutely. So S6 value can be eliminated, but so it was observed that so S6 is going to load the new values of a comma b, whereas S2 is loading the initial value. Only that thing is different. రెండిటికి difference ఏం లేదు. So here the loading of a comma b from external world, and here loading a comma b from a comma b internally. So our difference ఒక చూపించడానికి two states తీసుకున్నాడు. It is not required. Loading a comma b internally. Only is the difference. This is the difference. S6 ki S2 ki, or else we can directly move from S4 to S2 kuda వెళ్ళిపోవచ్చు. Is it clear? Yes sir. Only indication the number of states has been increased. So for a clear understanding of the problem. So here it is in S6 again, A selection value will be 0, B selection value will be 0, A load value will be equal to 0, B load value will be equal to 0, out enable will be equal to 0, and the done value will be equal to 0. Now what is happening in S5 లో ఏమవుతుంది? B load 1 now. Right, so in S5 what is happening is, so a less than b is the operation that is taking place. A less than b అనేది input. So whenever a less than b, the operation that is supposed to happen here is, so perform b is equal to, so here perform a is equal to a and b is equal to b minus a. B is equal to b minus a అనే operation జరగాలి, and that particular operation will be done by the subtractor, right? But it will not be copied. Why? Because it requires a clock signal. Fine. So a selection will be equal to 0, b selection will be equal to 0, a load value is equal to 0, the previous value, b load, the new value, b load is equal to 1, out enable is equal to 0, done is equal to 0. Now from here we will be moving on to S6 again. S6 ki వెళ్తాం. Then after that the other condition which is remaining is, if a equal to b, if a equal to b, S7, S5 నుంచి ఒక పాజిటివ్ క్లాక్ right, positive edge idena, right? Positive edge will be there, positive edge will be there, whether it is indicated or not. So the default ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ అవుతుంది అంటే కౌంటర్స్ లో, so there should be a positive edge of the clock.
the entire circuit is positive edge triggered or negative edge ఉండాల్సిందే. Now S7 A equal to B, A equal to B వచ్చేస్తుంది. A equal to B, we have said that A is equal to B అని చెప్పేసి అన్నాం. Whenever we have said that A is equal to B, what should happen? See, this is a register A. Done and output. Yes, this is register B. From register A, register B, we are giving it to comparator. So the comparator outputs, one of the output is equality. Now equality said that this is equal to 1. So 1 అనగానే here another register is placed, R out అని చెప్పేసి పెడతాం. For this load out అని చెప్పేసి సో సిగ్నల్ ఉంది, and the another signal is done. Do we need to represent done here? R out కి done రావాలా? Do we require done here? So done is not required here. So done ఎప్పుడు represent చేయాలి? Whenever the process is completed, so the done should be represented. For R out we require only load, output enable or load out, or దాని నేమ్ ఎలా అనుకుంటే అలా ఉంటుంది, right? Out underscore enable must be equal to 1, and also there should be a positive edge of the clock signal undali. Clock signal is required. So after the application of the clock signal, then we will be getting the output value. So first output enable must be equal to 1, and then the positive edge is to be applied, then output vastundi manaku, right? So whenever A equal to B, S7 state, in S7 state, what should be the values of the select lines and the load lines? A select is equal to 0, B select is equal to 0, A load is equal to 0, B load is equal to 0. Already values akkada undipoyinayi. Then what should be the value of out underscore enable? 1, sir. It should be 1. What about the done value? 1. Right, done value 1. So if you keep the done value 0 also, it doesn't matter here. So next S not lo మీరు change చేయొచ్చు, or here also you may change it. Right, out enable is equal to 1. Now tell me Dimple, if you are online, tell me what will be the output value of the register R out during S7 state. S7 state అప్పుడు R out వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 1, sir. R out వాల్యూ అవుట్పుట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఎనేబుల్ గురించి Equal to ఉన్నప్పుడు 0. Suppose this is 3 here, this is 3 here. Now tell me what will be the value of output across R out. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది when I am in S7 state లో ఉన్నప్పుడు? Right, Veerababu, what is your answer? Right, answer is 0, not 3. 0 నే ఉంటుంది. 0. Answer is 0. Answer is the previous state. Answer is 0, previous state. See, so load value, output enable value ఇచ్చేస్తే output రాదు. This is a flip flop, D flip flop అనుకోండి. What will happen? D flip flop, D in is equal to 3 ఇచ్చారు అనుకోండి, అవుట్పుట్ వస్తుందా? D flip flop, Qn plus 1, the clock signal. ఏనే ఉంటుంది కదా సార్ దాని వాల్యూ, అంటే ముందు క్లాక్ లోనే అది అవుట్పుట్ చూపించేస్తుంది. Right, but out enable is equal to 0, right? Yes sir. When out enable is equal to 0, ఎలా కాపీ అవుతుంది R out లోకి? ఇక్కడ 0 పెట్టాం కదా, అంటే S7 లో 1 చేసాం కదా సార్. అది ఎప్పుడు 1 చేస్తాము? when we have made it S7 లోకి వచ్చిన తర్వాత, అంటే ఇక్కడ. So here you are entering into S7. After this, at this particular point, you have made A selection is equal to 0, B selection is equal to 0, A load is equal to 0, B load is equal to 0, out enable is equal to 1. Now tell me, ఇది మొత్తం ఇంకా S7 స్టేట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు S7 స్టేట్ లో వాల్యూ కాపీ అవుతుందా?
it won't copy. It won't copy. What you have said is correct. Sir, ఇక్కడ 3 ఉంటుంది. So we are making it a latter state. This value is equal to 0. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ప్రీవియస్ వాల్యూ 0 ఉంది కాబట్టి ఆ 0 వాల్యూ అనేది ఉండిపోతుంది. ఈ వాల్యూ అనేది కాపీ అవ్వదు. 3 ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా సార్, 3 కాపీ అవుతుందంటే నో, 0నే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ 0 ఇట్ సెల్ఫ్. ద ప్రీవియస్ వాల్యూ, వాట్ ఎవర్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. qn plus 1 will be equal to qn itself. Right. Yashwant, is it clear? Clear. qn plus n is equal to qn, అంత సింపుల్. క్లాక్ ఏం చేంజ్ అయినా కానీ అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. రైట్, ప్రీవియస్ వాల్యూ డిపెండ్ అవుతుంది. Now after S7, so Dimple, listen carefully. Whenever we are giving the clock here, after S7, whenever we are giving the clock signal, now I am going to get my output. ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. Now here output will be generated. GCD output వస్తుంది. Done value will be equal to 1. This is all discussed in the yesterday's class. సార్ అలా అయితే S7లో ఉన్నప్పుడు డన్ వాల్యూ 1 అవ్వకూడదు కదా సార్, అంటే అవుట్పుట్ అక్కడ జనరేట్ అవ్వలేదు కదా సార్. That's what I have said. So the done 0 ఇచ్చినా మీరు 1 ఇచ్చినా కానీ పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదు. సో done should be 0, but in some textbooks and videos it is given as 1. అక్కడ 1 ఇచ్చారు. In NPTEL videos it is given as 1. So actually it should be 0, done 0. ఇక్కడ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, అవుట్పుట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. సో ఆ అవుట్పుట్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది? సో ఆఫ్టర్ ద 7th క్లాక్ సైకిల్. సో done is equal to 1, right? So for this, the reference is taken as reference video is from NPTEL Professor Shankar Balchandran. So digital circuits and systems. Now I haven't changed the state names also. State names కూడా నేను అదే తీసుకున్నాను. Why? Because if anyone is unable to follow the lecture in online lives, నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు ఫాలో అవ్వలేకుండా later you can go through that video also. So that is the reason I have taken this as S4, this as S5 and this as S7. ఇది S6 కాకుండా S7 తీసుకున్నాను ఎందుకంటే సో వీడియోలో అలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, and I have taken the same, and I haven't reduced the states also, so the states are also the same states are taken here. Right, in short, this is what it is going to happen. I have prepared a small Excel file అనేది ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాను. దాని మళ్ళీ it is converted into PDF also. What is happening across each and every state. If there is any correction, please let me know. If there are any mistakes or if there is any, if you won't agree with this particular table, please let me know. We'll discuss this now. Right, so I'll give you a break for 3 minutes. I may take a break for 3 minutes. We shall start the class at 4:32 p.m. Half an hour class. In half an hour, I'll be explaining this and I will be explaining the
examples, all one particular example also, which I have given you yesterday as an assignment. Okay, right. Right. Okay. See this. So whenever the count is equal to 0, count in the sense the clock count. Clock count. So whenever the count is equal to 0, the previous state and the so the S naught will be the initial state. And if the clock signal is not given, positive edge ఇవ్వలేదు, and the reset value is equal to 1 or go value is equal to 0, so whatever the condition it may be, so it will be present in the same S naught state. So whenever the go value is equal to 0 or reset is equal to 1, and the whatever the value of the clock it may be, so it will be in the same S naught state. Now what is the operation that will happen in this particular S naught state? So initial position lo untundi reset state, initial state or reset state. The value of the A selection will be 0, B selection 0, A load 0, B load 0, output enable 0, done is equal to 0. Any data path elements even involved అయినాయి అంటే no. This is only the initial state. అసలే data అనేది flow అవ్వదు. Now observations are nothing. Is this the state clear? Yes, sir. Right. Now count is equal to 1. The first clock is given. S not దగ్గర ఉంది. And we are giving the positive edge over here. Go value is equal to 1. Go value is equal to 1. It is going to enter into S1 state. It is going to enter into S1 state. So this one S1 state loki vachestundi. Now here operation, what is the operation that is being performed here? Operation ఏమవుతుంది? Copy or load initial values from external world to multiplexer to registers. From external world ఏదైతే ఉందో input A value, input B value, these are to be loaded into multiplexer, and from multiplexer to register look load అవ్వాలి. So A selection 1, B selection 1, A load 1, B load 1, out enable is equal to 0, done అనేది 0 చేసే అవుతుంది. The data path elements, what are the data path elements which are involved in this particular state? Only multiplexers, right? Antena? Yes, sir. Only multiplexers or multiplexers and registers? Register wait state. Input A, multiplexer, then after that register. Now this particular register will not respond until a clock pulse is given, positive edge is given, and hence the elements, delay elements which are present, or the data path elements which are present in this particular state is only multiplexer. Is that clear for everyone? Only multiplexer matrame. Input will appear across outputs of multiplexer. The same reflects across inputs of register also, but the output of the register remains the same previous value. So register output అనేది change అవ్వదు. So it will be waiting for the next positive edge. So here ఇక్కడ మనం positive edge ఇచ్చాం. S1 state is the previous state, positive edge we have given the positive edge. Now whatever the value it may be, input value irrespective of this, it moves on to S2 state. S1 state లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, మళ్ళీ S0 state తో కంపేర్ చేయకండి. Whenever we are in S1 state, if it is a positive edge is given, so we will be moving on to the next state, which is S2 state లోకి మూవ్ అయిపోతాం. And here the function that takes place is copying or load values to register. External values register లోకి load అయిపోతున్నాయి. So all these values are zeros. The data path elements which are involved in this particular clock cycle are registers. Register A, register B. Outputs of register A and register B will be the external input values. Comparator operation starts here itself. Ikkade start avutundi comparator operation. But someone has asked a question, right? Comparator operation ikkada jarugutundi, S3 lo jarugutunda ani cheppesi. Who is that? Hello? Right.
So the comparator operation starts here itself. The comparator operation next state లో స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. Is it okay? Any doubts here? Hello? No, sir. Right. Comparator operation starts in this particular state itself. ఈ స్టేట్మెంట్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Right, okay. Now, next is from S2 state, positive edge again. So irrespective of this, we are moving on to S3. Wait state la తీసుకుందాం. This is purely dedicated for comparator only. The comparator operation which has started here continues for entire clock period. Only comparison operation takes place, which started from the previous clock cycle. Comparator generates 3 outputs here: a greater than b, a less than b, a equal to b. 3 operations అనేది జనరేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. Now after that, positive edge ఇచ్చేసి now the next states are depending upon these particular 3 outputs which are generated in data path: a greater than b, a less than b, a equal to b. If it is a greater than b, so it is moving on to S4 state. S4 state, a greater than b అయితే S4 state కి వెళ్ళిపోతుంది. And if it is a less than b, it is moving on to S5 state. And if it is a equal to b, a small correction here, so make it as S7. S7 state. Then in this particular state, in S4, the operation that is to be performed is a is equal to a minus b avali and b is equal to b avali, for which the value of a load must be equal to 1. A load must be equal to 1. And the operations which are taking place here are the subtractor operation as well as the multiplexer operation. Both the values are supposed to take place here itself. Subtractor operation and multiplexer operation. Rendu ikkade avutayi. So a is equal to a minus b, subtractor operation. Then after that, a multiplexer will be there. Multiplexer is going to copy the value of new value of a value. Subtractor operation will be done. Multiplexer will give outputs for new values of a and b, but register will not copy these values in this clock cycle. It is going to happen only in the next clock cycle, which is this one, 5th clock cycle. S4 another present state. So the next state another, so let this be S6, let this be S6 again. S7. Right. So S4 to S6 కి వెళ్ళిపోతుంది. S4 to S6. Now here what will happen is copy or load values into register. Internal modified values ఏవైతే ఉంటాయో a minus b value, so that will be copied here. So registers, only the register, the elements which are involved here are only registers. Output of register A and register B will be the newly calculated values of A is equal to A minus B and B is equal to B అవుతుంది. Now S3 is the state. S3 is the state, positive edge ఉంది. If it is A less than B, then it is going to enter into another state, S5 కి వెళ్ళిపోతుంది. 4th clock cycle itself. ఇది 5th clock cycle కాదు, 4th clock cycle. 4th clock cycle లో this is the condition 1 అనుకోండి. So this is the condition 1. This is condition 2. This is condition 3. For the second condition, what will happen? S5 in S5, A is equal to A, B is equal to B minus A should happen. So the same subtractor multiplexer and this operations will be done, and after S5, it enters into the state S6, the copying of the values into register. Then after that, same S3, if it is A equal to B, S7 కి వెళ్ళిపోతుంది. S7 కి వెళ్ళిపోతుంది. Now whenever it is moving to S7, you need not perform subtraction operation. So direct load A value to output register from A.
రిజిస్టర్ ఏ దగ్గర నుంచి రిజిస్టర్ అవుట్కి వెళ్ళిపోవాలి. రిజిస్టర్ ఏ టు రిజిస్టర్ అవుట్. ఓన్లీ జనరేషన్ ఆఫ్ out and out enable signal, done signals. This will be generated. So S7 to S0, copy or load values onto register out, output of GCD. Then after that S7 and this is S6. I'll send you the corrected document. This is again S6. S6 to S3 comparison state loop repeat అవుతా ఉంటుంది. Now I'll take the example also. Now did anyone has done this? చేశారు ఎవరన్నా? GCD of 243, 144. Yesterday I have asked you to do this. That anyone has done this? Yes, sir. I have asked you to find out the sequence and the number of iterations or number of clock cycles that are required. Find out చేయమన్నా చేశారా? I have received only one particular answer. What about the remaining people? Remaining people చేశారు ఎవరన్నా? Yes, sir. How many clock cycles that you have 28. obtained? Right, 28 or 29 it will be, if you are counting zero state also as initial state. Right, the same I have presented here properly with the help of examples. What is happening across each and every state? Count 0, clock is not given, or go is not given, or we have given the reset value as 1. ఏమవుతుంది? ఎస్ నాట్ అవుతుంది. Data path elements are not involved here. Now after that, count is equal to 1. Count refers to clock cycles count, first clock pulse. S0, previous state, positive edge వచ్చింది. Go is equal to 1. So it moves on to S1. S1 state కి వెళ్ళిపోతుంది. Operation is copy load initial values from external world to multiplexer to registers. ఇది మొత్తం మనం ఆపరేషన్ అనుకుంటాం. For that we have made A selection is equal to 1, B selection is equal to 1, A load is equal to 1, B load is equal to 1. And what will happen here is multiplexer is involved and multiplexer A output will be equal to 243. Multiplexer B output will be equal to 144. Is it clear? See, మీకు డేటా పాత్ అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి. డేటా పాత్ ఐడియా ఉంటే దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. సార్ నాకు మల్టీప్లెక్సర్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, రిజిస్టర్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, కంపారేటర్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు అంటే సో ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. సో యూ నీడ్ టు విజువలైజ్ ద డేటా పాత్ సర్క్యూట్. సో డేటా పాత్ లో మల్టీప్లెక్సర్ ఎక్కడ ఉంది, సబ్ట్రాక్టర్ ఎక్కడ ఉంది, రిజిస్టర్ ఎక్కడ ఉంది, కంపారేటర్, రిజిస్టర్ అవుట్పుట్. సో ఆల్ దిస్ must be visualized by yourself. I cannot visualize on your behalf. అది మీరు చేయాల్సిన పని. Then after that, whenever the count is equal to 2, what will happen is S1 state లో ఉంది, previous value positive edge is given, irrespective of this input values it is moving on to S2 కి వెళ్ళిపోతుంది. Now what will happen is, depending upon this, the A load value అయితే ఉందో previous A load value, B load value, and presently we have a positive edge. So depending upon these three, the registers will comes into the picture. Output of register A will be 243, output of register B will be 144. Register outputs. Now after register outputs, so S2 will move on to S3, comparison state or wait state అనుకున్నాం. Comparison operation is going to continue here. So A greater than B అనేది 1 అవుతుంది. 243 is greater than 144. A less than B 0 అవుతుంది. A equal to B 0 అవుతుంది. So and hence S3 positive edge A greater than B is equal to 1. It moves on to S4. In S4 perform A is equal to A minus B operation and B is equal to B operation.
A is equal to A minus B operation, subtractor. Then we have a multiplexer here, multiplexer to register. So this needs to be copied here, and hence we'll make A load value అనేది 1 పెడతాం. So this is A load is equal to 1 here. So subtractor and multiplexer. So the new value of A is equal to 99. New value of B is equal to 144. So these two will be copied here. Multiplexer A output అనేది 144 అవుతుంది. Multiplexer B output will be, multiplexer A output will be 99. Multiplexer B output will be 144. And registers are not going to copy these values. Register A value output is 0. Register B output is also 0. Now S4 positive edge S6 వెళ్ళిపోతుంది. And the purpose is copy or load values to register. Internal modified values ni copy చేయడానికి ఒక state అనుకున్నాం, additional state. Now in this state, register A output will be 99, register B output will be 144, right? Now again the registers are having the output values as 99, 144. Comparison state, S6 నుంచి మళ్ళీ S3కి వెళ్ళిపోతాం, comparison state. In comparison state, we doesn't require this. We don't want A select, B select, A load, B load, out enable. These things are not required, and hence all these are placed as zeros. Comparator is going to generate the outputs as 0, 1, 0 ఇస్తుంది, less than అని చెప్పేసి చెప్తుంది. Now S3 state now. S3 state plus the positive edge. S3 state plus positive edge plus A less than B is equal to 1. It enters into S5 state. It enters into S5 state కి వెళ్ళిపోతుంది. State A less than B, hence the new value of A will be the same previous value. The value of B will be equal to B minus B load ni చేసండి, B load. So subtractor and multiplexer are involved here. So subtractor operation, A value will be 99, B value will be equal to 45, and multiplexer A output 99, multiplexer B output is 45. Now S5 to S6 state is a delay state, which is used for copying the values onto the register A and register B. Register A output 99 అయిపోయింది, register B output is 45. Then after that, S6 to S3 comparison state, 99, 45, A greater than B. Now S3 state, positive edge, A greater than B is equal to 1. Next state will be S4, perform A is equal to A minus B. 99 minus 45 is equal to 54. Marks A output for 54, marks B output is 45. Then after that, a delay state or a wait state is being used here. Wait state idi. So registers values copy అయిపోతాయి. Then the comparison state again after S6 comparison state. So 54 is greater than 45. So A greater than B will be equal to 1. Then after that again copying the values, right, performing the subtraction operation again here. So 54 minus 45 is equal to 9. So mux A is equal to 9, mux B is equal to 45 అయిపోయింది. Load those values into register A, register B. Then after that, perform the comparison operation. The comparator outputs are 0, 1, 0, which says that A is less than B. A is less than B, and hence perform B minus A operation here. So B minus A operation, A is equal to 9, B minus A is 36 అయిపోయింది. Then after that, the loading the values onto the registers, 9 and 36. The next phase is comparison again. 9 is less than 36, and hence A less than B is equal to 1 అయిపోయింది. Now we are supposed to perform B minus A operation. A will be the A itself. So A is equal to 9. So the new value of the B is equal to 27. Load the values into the register. So A is equal to register A output is 9, register B output is 27. Then after that again the comparison state, S6 to S3 comparison state.
Again, it is a less than b itself. A less than b itself. So perform subtraction operation. Now a is equal to a, b is equal to b minus a. So here we have obtained a is equal to 9, b is equal to 18. Multiplexer will be working in this particular state itself. Mux a will be 9, mux b is equal to 18. So register lo copy a values. Then again the comparator operation is to be performed here. Comparison state a less than b still. So here we obtained, see this, see here we have obtained values of a and b as 9 and 9. But here work will not be completed. So work is not completed here. Our condition is while a not equal to b. సో కంపారిజన్ తెలిసిన తర్వాత మాత్రమే తెలుస్తుంది. రిజిస్టర్ a is equal to 9, రిజిస్టర్ b is equal to 9. So we are saying that both are same values, but system should decide whether they are same or not. System చెప్పాలి ఆ values. So we are supposed to send these values to comparator again. Comparison state పంపిస్తాం. Now the comparator says that both the values are same. రెండు values same అని చెప్తుంది. The value which is present across register A and the value which is present across register B, both values are same. So this is confirmed by the comparator. Now because of which we are supposed to perform this particular operation. Load values from register A to register out. దానికి load చేయాలి. So here out enable will be equal to 1 will be generated here in this particular state. Then after that, so output generation here done is equal to 1. So 29 clock cycles. Clock cycles. So see this in each and so now ఇప్పుడు మనకు why I have told you all these things. 29 clock cycles are present in this way. ఇలా ఉన్నాయి 29 clock cycles. This is the first clock cycle, this is second clock cycle, this is third clock cycle, and this is 29th clock cycle, this is 28th clock cycle. After 29th clock cycle ఇక్కడ output వచ్చింది, and here you have given the inputs. Now tell me what should be the time period of this particular clock signal. Then time period ఎంత అవ్వాలి? టైం పీరియడ్ ఎంత ఉండాలి? రాండమ్ గా పెట్టేసుకుందాము. అదే సార్ కంపరేటర్ డిలే, మక్స్ డిలే, సబ్స్ట్రాక్టర్ డిలే అన్ని యాడ్ చేయాలా? ఏ స్టేట్ కి మాక్సిమం డిలే మాక్సిమం డిలే ఎక్కడ తీసుకున్నాం? Right, see here I have clearly mentioned right. So I have mentioned here. So ఇక్కడ in this state multiplexer A is involved or multiplexer B is involved. రెండు parallel గా ఆపరేషన్ అవుతున్నాయి. So delay is in this state is equal to delay of the multiplexer. Delay in this state is equal to delay of register plus comparison operation will be starting here itself. ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా కంపారిజన్, or here comparison starts. Where do comparison starts? సబ్ట్రాక్టర్ మల్టీప్లెక్సర్ అది కంపరేటర్ యాడ్ చేయాలి. కంపరేటర్ ఇవన్నీ ఒకే కంపరేటర్ అయ్యాక సబ్స్ట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత మక్స్ అయింది కదా సార్. సార్ ఓన్లీ సబ్ట్రాక్టర్ మల్టీప్లెక్సర్ సరిపోయింది, ఎందుకంటే కంపరేటర్ ఒక సపరేట్ స్టేట్ ఇచ్చేసాను. కంపారేటర్ కి సపరేట్ స్టేట్ ఇచ్చాము, బట్ ఇక్కడ కంపారిజన్ అవ్వదా? S1 లో కంపారిజన్ అవుతుందా అవ్వదా? స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్, ముందే స్టార్ట్ అయింది అంటే మేబీ దెర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ద అవుట్పుట్ హియర్ ఆల్సో, రైట్? అక్కడ జనరేట్ అవ్వచ్చు కదా కంపారిజన్. అంటే నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చా? Suppose if the delay of the comparator is very less, maybe S1 state లో మీకు కంపారిజన్ అవుట్పుట్ కూడా రావచ్చు, and S3 state and this S3 state is going to act as an ideal state. ఒక వెయిట్ స్టేట్ లాగా మాత్రమే మీకు వర్క్ చేస్తుంది. అంటే సేఫ్ సైడ్, ఆ స్టూడెంట్ వస్తాడో లేదో నేను 5 minutes వెయిట్ చేస్తా, స్టూడెంట్ వచ్చిందంటే నో ఇష్యూస్.
స్టూడెంట్ రాలేదు అనుకుంటే 5 minutes లాగా వచ్చేస్తాడు. ఐడియల్ స్టేట్ ఆర్ వెయిట్ స్టేట్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ ఏమవుతుంది, సపరేటర్ అండ్ మల్టీప్లెక్సర్ ఇవి రెండు అవుతున్నాయి. హియర్ ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్, హియర్ ఇట్ ఈస్ కంపరేటర్. Separator or multiplexer, registers, comparators, separators. So now this time period depends upon the maximum delay involved in maximum delay during one clock pulse. ఆ maximum delay బేస్ చేసుకొని టైం పీరియడ్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. maximum delay బేస్ చేసుకొని టైం పీరియడ్ ఫిక్స్ చేస్తాం. Now suppose if I want to reduce this particular maximum delay, what can be done? సపరేటర్ మల్టీప్లెక్స్ బ్రేక్ చేస్తే సపరేట్ స్టేట్ ఒకటి ఇవ్వాలి మధ్యలో. Right, so I'm saying that, so suppose ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, సపరేటర్ ఉంది, మల్టీప్లెక్సర్ ఉంది, it is taking around 10 nanoseconds ఉంది. No 10 nanoseconds అనేది టైం డిలే నేను ఇవ్వలేను, దానికంటే తక్కువనే ఇస్తాను నేను. So why? Because the time delay and the frequency of the clock are inversely proportional, right? So నేను frequency of the clock అనేది ఇంకా రెడ్యూస్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా. 10 nanoseconds వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా. ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే డిలేని రెడ్యూస్ చేయాలి. నౌ ఐఎమ్ సపోజ్ టు బ్రేక్ దిస్, అంటే సపరేటర్ ఒక స్టేట్లో అవ్వాలి, S4 స్టేట్లో సబ్ట్రాక్షన్ అవ్వాలి, అండ్ S5 స్టేట్లో మల్టీప్లెక్సింగ్ అవ్వాలి. Are you following? Are you people following? See here, in this particular state నాకు సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది, మల్టీప్లెక్సర్ రెండు అవుతున్నాయి. సో సబ్ట్రాక్టర్ అవుతుంది, మల్టీప్లెక్సర్ రెండు అవుతున్నాయి. Now because of which I am supposed to calculate the delay of this. ఇది ఒక 5 nanoseconds and this is also 5 nanoseconds. Total 10 nanoseconds అనేది టైం పడుతుంది. So the minimum time period of the clock signal for this particular state must be 10 nanoseconds. Definitely మీరు ఇవ్వాల్సిందే. మీరు 10 nanoseconds కన్నా తక్కువ ఇచ్చారు అనుకోండి, then so you may get some random values. మల్టీప్లెక్సర్ అవుట్పుట్ రాకపోవచ్చు, ఆర్ సపరేటర్ అవుట్పుట్ ప్రాపర్గా రాకపోవచ్చు. Now what I am saying is, now think of a procedure through which we can split this into separate methods. I mean into separate clock cycles. ఇక్కడ మొత్తం సపరేటర్ పర్ఫామ్ చేసుకోండి and perform multiplexing in the next clock cycle. Then can we reduce this 10 nanoseconds to 5 nanoseconds? అప్పుడు చేయొచ్చా? Yes sir. Yes. All the people in the group. అప్పుడు split చేస్తాం. So single clock cycle, in a single clock cycle the separator is working and the multiplexer is working. Both the things are working in a single clock cycle. Now what I am saying is, please split this such that in the first clock cycle subtraction will be performed, and in the second clock pulse the multiplexer will be performed. Now the delay of separator is only 5 nanoseconds, delay of the multiplexer is only 5 nanoseconds, and hence whenever the delay is reduced, what will happen? Delay reduce అయినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So in this way, if we split this, ఇలా స్ప్లిట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సపరేటర్ కి మల్టీప్లెక్సర్, what should be placed between separator and multiplexer? ఇంకో స్టేట్ పెట్టాలి. Right, register. Suppose if we place a register here and if we place a register here, so this operation is going to take place in a single clock cycle. Ante kada? If there is a register here, if there is a separator here, if there is a register again, after that multiplexer is placed. Split అయిపోయింది కదా? Split అయినా అవలేదా? See, earlier it is present in this way.
register is here, subtractor is present here, multiplexer is present here, and again register is present here. Now what is happening here is these two are not depending upon the clock signal, positive edge, negative edge, positive level, negative level, ఏ సంబంధం లేదు. మీరు ఇవ్వండి. So in a single clock cycle, so subtraction may take place and multiplexer may take place. So that's the reason you are supposed to calculate both the delays of this, and you are supposed to perform a operation. Now what I am doing is I am splitting this, split చేసేస్తున్నా. So register, subtractor, a register, and multiplexer. Now see what will happen. So first clock cycle ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇస్ దట్ ఓకే? అంతేనా? సార్ అప్పుడు అంటే డిజైన్ అంతా చేంజ్ అయిపోద్ది కదా సార్ మరి. డిజైన్ చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? సో దట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు లాటర్ ఆర్ యూ మే సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్. So just I'm saying the problems in this particular design. If design wrong anatledu, design is perfect, we are getting the output also. మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో అవుట్పుట్ 9 అనేది వచ్చేసింది ఇక్కడ. సో అవుట్పుట్ is equal to 9, perfect, wrong కాదు. But we are thinking of reducing the delay, or we are thinking of increasing the frequency of operation, speed of operation increase ఏమన్నా అవుతుందని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నాం. So see, so the subtractor operation a minus b is available here. Now can the multiplexer take that particular a minus b in the same first clock cycle lo తీసుకుంటుందా? నో సార్. A register is present, and whenever a clock cycle is given, first clock cycle a comma b generate చేసింది. Assume that these are two different registers, register a, register b ఉంది అనుకోండి. Now subtractor is a combinational element, a minus b calculate చేసేసింది. Again a register is placed here. Now this particular register will not copy this a minus b value in this. మళ్ళీ ఏదో పాజిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాపీ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ డజంట్ టేక్స్ ప్లేస్, మల్టీప్లెక్సర్ కాపీ చేయదు వాల్యూ. So in this way we can break up the circuit into different submodules by increasing the registers, by placing the registers between the elements. Whenever the registers are increased, the states are going to increase. So this is one particular way of increasing the clock frequency. సార్ అవుట్పుట్ జనరేట్ అవడానికి టైం మాత్రం ఎక్కువైపోతుంది కదా సార్. అంటే క్లాక్ సిగ్నల్ స్పీడ్ అయితే పెరుగుతుంది కానీ అవుట్పుట్ చాలా టైం తర్వాత జనరేట్ అవుతుంది సార్. అంటే రిజిస్టర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ సైకిల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో see ఇప్పుడు 29 క్లాక్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు మేబీ 35 క్లాక్ సైకిల్స్ అవుతాయేమో. అంటే టోటల్ డిలే కూడా పెరుగుతుంది కదా సార్ ఇందాక దాంతో. రైట్, టోటల్ డిలే పెరుగుతుందా లేదా అనేది. సో వీఆర్ సపోజ్ టు క్యాల్కులేట్. సో 29 క్లాక్ సైకిల్స్ ఉన్నప్పుడు టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఈచ్ టైం పీరియడ్ అనేది 10 నానో సెకండ్స్ ఉందనుకో. సో ఎంత అవుతుంది టోటల్ టైం? 290 నానో సెకండ్స్ అయింది, అంతే కదా? సార్ రైట్. సపోజ్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ as 35 చేశాను అనుకోండి, 35 states increase అయిపోయింది. If time period is equal to 5 nanoseconds, now what is 35 into 5? 5 5 is 25, 175 decrease అయిపోయింది కదా. సార్ కానీ డిజైన్ మాత్రం అది ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి కదా సార్. అంటే ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ అయినాయి అంటే ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రైట్, సో ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది రాంగ్ కాన్సెప్ట్. క్యారీలుకేడ్ యాడర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. క్యారీలుకేడ్ యాడర్ లో ఏరియా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ టైం డిలే ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది? ప్యారలల్ ఆపరేషన్స్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ దేర్. ప్యారలల్ ఆపరేషన్స్ అన్ని జరిగిపోతాయి. సో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్. సో ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మే ఆర్ మే నాట్. ఇట్ మే ఆర్ ఇదే కదా ఎగ్జాంపుల్. టైం పీరియడ్ 10 నానో సెకండ్స్ ఉంది. సో టోటల్ స్టేట్స్ 29, టోటల్ క్లాక్ సైకిల్స్ 29 క్లాక్ సైకిల్స్. డిలే ఎంత అవుతుంది? 29 into 10 నానో సెకండ్స్ 290.
Now because of changes 35 అయినాయి అనుకో, or else 40 అయినాయి అనుకో, 40 clock cycles పెట్టింది. Time period of each clock cycle is 5 nanoseconds. The total delay will be 200 nanoseconds. Still it is less than the previous one. ఇంకా తక్కువే ఉంది కదా. సార్ అంటే ఇక్కడ అంటే ఇది సార్ మనం ఎక్కడ టైం డిక్రీజ్ చేయట్లేదు కదా సార్. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిజిస్టర్ పెట్టి ఇంకా ఎక్కువ చేసాం సార్, అంటే టైం కావాల్సిన టైంని. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో టైం ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఎస్ సార్. So this is 290 nanoseconds and this is 200 nanoseconds. అంటే carry looked adder అంటే దానిలో ఆపరేషన్ చేంజ్ చేస్తాం సార్ మనం. Right, forget about the carry looked adder. So just you may comment on this statement itself. So time period is equal to 10 nanoseconds undi. Total number of clock cycles are 29. 29 clock cycles to now output generate అయిపోయింది, and hence delay will be equal to 290 nanoseconds. Now because of inclusion of registers and also on, assume that the number of states increased to 40 కి increase అయిపోయింది. States total clock cycles, number of clock cycles 40 కి increase అయిపోయినాయి, but time period of each clock cycle reduced to 5 nanoseconds. 5 nanoseconds కి reduce అయిపోయింది. reduce అయినప్పుడు ఏమైంది? 40 into 5 200 నానోసెకండ్ reduce అయిపోయింది కదా. సార్ అన్ని క్లాక్ సైకిల్ కి సేమ్ టైం పీరియడ్ ఉండదు కదా సార్. క్లాక్ సైకిల్ కి క్లాక్ సైకిల్ సేమ్ టైం పీరియడ్ తో చేస్తారు కదమ్మా, అదే కదా నేను చెప్పింది. క్లాక్ సైకిల్ అంటేనే పీరియాడికలే కదా, అది చేంజ్ అవ్వదు కదా. సో యూ కెన్ గివ్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ దట్. క్లాక్ కి మొత్తం ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఆపరేట్ చేస్తారు, అంటే ఒక్కొక్క స్టేట్ కి సో S0 స్టేట్ కి నేను ఒక 5 nanoseconds టైం పీరియడ్ ఇస్తా, దీనికి 10 nanoseconds ఇస్తా, దీనికి 20 nanoseconds ఇస్తా, సో దీనికి 15 nanoseconds. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఏదైతే మాక్సిమం ఉంటుందో ఆ మాక్సిమం ఇచ్చేసేయాలి. మాక్సిమం ఇక్కడ 20 nanoseconds ఉంది, 20 nanoseconds will be the time period. So the clock signal will be continuing with 20 nanoseconds. The clock signal time period ఒకటే ఉంటుంది, మల్టిపుల్ టైం పీరియడ్స్ అనేది ఉండదు. క్లాక్ సిగ్నల్ కి ఓన్లీ వన్ టైం పీరియడ్ విల్ బి గివెన్. సార్ ఫ్లో ఆఫ్ ఆపరేషన్ అంటే మనం ప్యారలల్ కదా సార్, ఇక్కడ అంటే ఇంక్లూజన్ చేసాం కదా సార్ మధ్యలో ఆ రిజిస్టర్ ని. ఎస్, అంటే మనమేమి ఆపరేషన్ మోడ్ అంటే ఫ్లో చేంజ్ చేయలేదు సార్. అంటే దీన్ని మనం పైప్ లైనింగ్ అని చెప్పేసి అంటాము, ప్యారలిజం అని చెప్పేసి అన్నాము. I have CL క్యారీ లుకేడర్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినంత మాత్రాన మీకు డిలే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని ఏం లేదు అని చెప్పేసి చెప్పడానికి మాత్రమే ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. అది ఇది నేను డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేయట్లేదు. దాంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఇది జరిగింది, ఇక్కడ ఇది జరిగింది. సో నాట్ దట్. సో జస్ట్ టు సే దట్ whenever the area is being increased, time may increase or time may decrease. Anything can happen. ఏదైనా జరగవచ్చు అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నా అంతే. So that has already happened in carry looked adder, and so here we have assumed some particular cases, and here also it is getting reduced. And if time period is also the same, then no చెప్పింది నేను ఒప్పుకుంటా. సార్ ఈ టైం పీరియడ్ కూడా 10 nanoseconds ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ సైకిల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయంటే then definitely delay is going to get increased. But I am reducing this particular time period, right? Time period and reduce చేస్తున్నా, 5 nanoseconds ki or 4 nanoseconds ki reduce chestunna, then this won't happen. Right, so we'll discuss the more, and the Verilog code will be discussed in the next class for this. Right, so once you check this, you go through this particular thing, or else you may take another example. Clockwise ఏమవుతుందో చూడండి. So why I have spent a lot of time on this is, so observe what is happening in this particular GCD control diagram during each and every clock cycle. Prati clock cycle lo em avutundo chudandi, then you will be so appreciating the concept. అంతేగాని స్టేట్ డయాగ్రామ్ S0 తర్వాత S1 తర్వాత S2 అలా గుర్తుపెట్టుకోకండి. ఏమవుతుందో ఎగ్జాక్ట్గా చెక్ shortly.
Try with other examples. ఇలా మీరు కూడా ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయండి, ఎక్స్ ఫైల్ లో ఇవన్నీ కాలమ్ యాడ్ చేసుకోండి, and you may take any example and you check your own. So what are the controls are generated, output ఎలా flow అవుతుంది అవన్నీ ఒకసారి చేసుకోండి. Right, is it clear? The control state diagram clear? సార్ Just tell me. సార్ అసలు యూక్లిడ్ ఆల్గోరిథం కాకుండా అక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయకుండా స్వాప్ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే ఏమైనా ఇంక్రీజ్ చేయగలరు? Yes, so we have taken one particular algorithm, but algorithm తీసుకోవాలని ఏం లేదు. So there are other algorithms also. Swapping values to డైరీ GCP క్యాన్సిల్ చేయడానికి, లేదంటే డివిజన్ ఆపరేషన్ తో చేయొచ్చు, ఇలా చేయొచ్చు. అప్పుడు కూడా డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు మేబీ, ఆర్ ఇంక్రీజ్ కూడా అవ్వచ్చు. సో యూ కుడ్ ఆల్వేస్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో